Assalamualaikum and hi everyone. So let us continue with chapter 4.3 Isomerism. Okay, so in this video I'm going to discuss learning outcomes C and D. Okay, you should be able to describe cis-strand isomerism due to restricted rotation about carbon-carbon double bond and carbon-carbon single bond in cyclic compound. And then you should be able to identify cis-strand isomerism of a given structural formula. That means when you are given a compound, you should know whether that compound consists cis-strand isomer or not. Okay, so the rest of the video saya akan continue learning outcome yang seterusnya lah. Okay, so let us proceed with the definition of stereoisomer. Before this, you have learned what is constitutional isomer. Dia dua benda yang berbeza. So constitutional isomer ada different dia berbanding dengan stereoisomer. Stereoisomer adalah isomers with the same structural formula but have different special arrangement of their atom. Okay, maksudnya same structural formula ni maksudnya susunan ataupun arrangement of atoms sama. Arrangement of atoms in the compound is the same. Maksudnya carbon bonded with hydrogen, carbon bonded with hydrogen, semua dia arrangement dia sama, tapi yang beza dia adalah kedudukan atoms tu di dalam space. Okay, special arrangement ni kiranya kedudukan atom tu dalam space. Mungkin atom tu di atas, mungkin di luar, mungkin di dalam. So itu yang menyebabkan jadinya stereoisomer. So kita tengok contoh. For example, this structure here. Okay, carbon double bond. Okay, and then this one bonded to Cl, bonded to H, bonded to H, bonded to Br. Okay, lepas tu kita boleh susun dia jadi dua bentuk macam ni. As you can see, dia punya arrangement of atoms still the same. Carbon bonded dengan carbon. Ini pun sama, carbon dengan carbon. Okay, and then ada Br attached to this carbon, ada Br attached to this carbon. Okay, sama je. Okay, tapi yang beza ni apa? Special arrangement of atom, kedudukan atom tu dalam space. So for example, Br dengan Cl berada di atas kali ni. Yang ini pula Br atas, Cl bawah. So itu memberi perbezaan. Kenapa dia bagi perbezaan? Sebab dia ada this carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond ni belum masuk lah. But actually this carbon-carbon double bond, dia akan menyebabnya terjadinya restricted rotation. Okay. So that means we cannot rotate this bond. Bila kita tak boleh rotate, so dia ada beza lah. Bila structure tu duduk di atas sahaja, dia memang akan kekal atas je. Dia tak boleh turun ke bawah. Okay. So macam ini, satu atas, satu bawah, memang itulah position dia. So, ada beza dua ni. So, inilah yang dipanggil stereoisomer. Okay. Alright. So, stereoisomer have similar molecular formula and structural formula. Okay. Yeah. Molecular formula means number of carbon, number of hydrogen and number of Br dengan chlorine dia sama. Dua-dua ni bilangan dia sama. Tapi, dia punya structural formula pun sama. Arrangement of the atom in space yang berbeza. Okay. Special arrangement. Arrangement in 3D lah. Okay, and then next kita tengok this diagram. Okay, so initially kamu dah jumpa diagram yang saya cakap isomer can be divided into two, stereoisomer and constitutional isomer. So in this video we are going to learn about stereoisomer. This stereoisomer can be divided into two. Ada distereomer dengan enantiomer. Okay, so distereomer adalah non-mirror image. Enantiomer adalah mirror image. Okay, so enantiomer yang kita akan belajar adalah optical isomer. Sometimes this word can be used interchangeably. That means enantiomer is actually optical isomer. Optical isomer can also be called as enantiomer. Okay. Tapi kalau cis-strand pula, dia ada nama cis-strand isomer ataupun you can also call it as geometrical isomer. Kalau soalan minta geometrical isomer, that means dia minta cis-strand isomer lah tu. Okay. Alright. So kita proceed. Constitutional isomer versus stereoisomer. Okay, so now what I'm trying to do adalah I want you to really understand apa beza dua ni, constitutional isomer dengan stereoisomer. So kita tengok this diagram here. Okay, so try this one. Classify each compound as constitutional isomer or stereoisomer. Okay, so ini skeletal structure. You should know how to read this one. Every bucu ni ada carbon, okay, and over here pun ada carbon actually. Okay, and kita dah belajar 3D structure juga kan. So, this one yang dash ni maksudnya behind the plane. Ini yang wedge ni maksudnya carbon CH3 tu berada di depan plane. Okay, so ini dua-dua di depan plane. Okay, so connectivity of atom is
Connectivity means penyambungan atom tu, kayaknya karbon bertambung dengan karbon, karbon bersambung dengan karbon, samalah, ini pun sama kan. So the connectivity of the atom is the same. Arrangement in space is, arrangement of atom in space sama ke tak? Kalau saya cakap tak samalah, sebab this carbon, this carbon here berada di belakang, okay, behind the plane, while this carbon is in front of the plane, okay. But for these two carbon, dua-dua berada di depan. Okay, so we can say that the arrangement in space is not the same. Okay, or is different lah. Okay, kalau ayat sedap sikit. Therefore, kamu rasa dua ni dia constitutional isomer ke stereoisomer? The answer should be stereoisomer. Okay, jawapan dia, they are stereoisomer. Okay, kenapa stereoisomer? Sebab penyambungan atom dia sama. Okay, arrangement in space dia yang tak sama. So, itu adalah definition stereoisomer. Okay, so next kita tengok try this two. Classify each pair of compound as constitutional isomer or stereoisomer. Okay, so sekarang dia bagi kita carbon juga. Carbon, 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 carbon. Over here also carbon. Ni pun carbon. Okay, so we can see that connectivity of atom is sama ke? Tak sama lah kan. As you can see, sini carbon bonded to this carbon. Carbon ni bonded to this carbon. Tapi ini dua-dua carbon yang ni bonded to the same carbon. So obviously the connectivity of atom is not the same. Okay, so bila connectivity of the atom is not the same, automatically dia akan terus jadi constitutional isomer. So dia tak boleh jadi stereoisomer lah. Sebab kalau stereoisomer penyambungan atom tu sama. Tapi kedudukan atom tu depan belakang kiri, depan belakang atas bawah tu yang lain. Okay, so hopefully you can see clearly apa beza dua ni. Right. Next, kita pergi kepada cis-strand isomerism. That means sekarang kita dah mula discuss about stereoisomer tu sendiri, which is cis-strand isomer dulu. Okay, so cis-strand isomer is also known as geometrical isomer. I already mentioned this one earlier. Okay, and then cis-strand isomer occur in compound in which free rotation is prevented. Dia ada syarat dia. Tak semua benda ada cis-strand. Syarat dia mesti berlaku dalam compound yang free rotation is prevented. Sebenarnya atom kamu tu kan dia ada bond kan. So kita boleh rotate bond dia kalau dia single bond. Okay, nanti kalau kamu nak tahu saya akan tunjuk model lah. Okay, tapi sekarang tak lah. Okay, tapi bila dia ada double bond, okay, double bond dia punya rotation tu is restricted. So dia tak boleh pusing double bond dia tu. Okay. So bila dalam keadaan free rotation is prevented, di situlah munculnya cis-strand isomer. Okay. So syarat untuk cis-strand isomer berlaku mesti ada carbon-carbon double bond. Sebab bila carbon-carbon double bond ni menghalang daripada kita rotate bonding tu. And selain pada carbon-carbon double bond, free rotation is prevented when we have cyclic structure. Kan saya dah pernah sebut. Cyclic structure means structure yang macam ni lah. Contoh 4 segi, 3 segi. Okay, macam hari tu kita lukis benzin semua tu. Okay, so yang cyclic inilah cyclic structure. Dia akan menghalang rotation juga. Okay. So, cis-strand ada dalam carbon-carbon double bond dan dalam cyclic structure. Okay, so for example kita tengok ini. Okay, so this structure here ada carbon-carbon double bond. Okay, so that's why dia boleh ada cis-strand isomer. Okay, so next kita nak kena pastilah yang macam mana keadaan cis, macam mana keadaan trans. Okay, so you can look here, dia macam ni. Look at this carbon. Okay, carbon ni akan attach dengan dua benda lah. Okay, this carbon pun sama akan attach dengan dua benda. Okay, and check tengok. Carbon yang sini ada H. Okay, and this carbon pun ada H. Okay, so disebabkan hidrogen tu dua-dua berada di bawah ataupun nanti dua-dua berada di atas, dia kena dua-dua samalah. Satu yang sama tu dua-dua di bawah ataupun dua-dua di atas, dia akan jadi cis. Okay, dia akan jadi cis. Cis 2-butene. Kenapa 2-butene? 2-butene ni nama dia lah. Okay, so how to give name? Dia boleh kira ini carbon 1, carbon 2, 3, 4. Okay, so if you come from number 1 from here pun sama juga.
your name will still be 2-butene. Okay, maksudnya at carbon number 2 startnya double bond. Okay, and then butene sebab ada 4 carbon. Okay, dan alkene. Alright, so itu. Then kalau cis, dua-dua hidrogen tu sama ada di bawah ataupun dua-dua di atas. Okay, benda yang sama. Tapi kalau trans pula, benda yang sama, atom yang sama tu, satu atas, satu lagi bawah. Okay, so dia mesti satu atas, satu bawah. Okay, tak kisahlah yang mana pun. Atas mana bawah, dia akan jadi trans. Okay, trans to butene. Okay. Alright, so itu cara untuk kita kenal pasti which one is cis, which one is trans. Okay, next kita nak kenal pasti cis and trans dalam cyclic structure pula. Okay, dalam cyclic structure, for example, these two structure here. Okay, so as you can see, yang sama dekat sini, hydrogen pun sama, CH3 pun sama. So, tak kisahlah. So, kalau kita tengok CH3, so in this cyclic structure, both CH3 berada di atas. Okay, so maksudnya itu adalah cis lah. Okay, and then kenapa nama dia 1,2-dimethyl cyclohexane? Okay, ini naming advance sikit lah. So this one carbon dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 kita panggil hexane, tapi disebabkan dia cyclic, so nama dia jadi cyclohexane. Okay, and then kita dalam structure, we can start numbering daripada substituent number 1, number 2, 3, 4, 5, 6. So that's why nama dia jadi 1, 2 dimethyl cyclohexane. Okay, and then this one, since 1 meter atas, 1 meter bawah, so itu dia menyebabkan jadi trans. Okay, trans 1, 2 dimethyl cyclohexane. Okay, alright. So now you already know how to identify cis and trans. And then next, important, if one of the doubly bonded carbon has two identical group, geometric isomerism is not possible. Okay, alright. So maksudnya kalau satu carbon ni ada dua group of atom yang sama macam ni, okay, dia tak boleh ada cis trans. Okay, no cis trans isomer. Okay, tak boleh ada cis trans isomer. Alright. Kalau ini pun sama, this carbon have the same group of atom attached to it, so cannot have cis trans isomer. So that's why sini saya tulis no cis trans isomer for both. Okay, tak boleh ada. Dia syarat dia mesti carbon ni ada dua benda yang berbeza. Carbon ni pun kena ada dua benda yang berbeza attached to it. Okay, kalau salah satu ni sama, tak boleh ada cis trans. Right? Okay, next kita tengok exercise. Which of the following compound can exist as pair of cis trans isomer? Draw each cis trans isomer. That means kalau cis trans tu possible, then we need to draw lah. Okay, so first kita try A and B. Okay, saya akan discuss A and B je. C and D, you do it on your own lah. Okay, so for A, CH3, CH, semua tu kita expandkan dia. Okay, so that we can see clearly apa bonded dengan apa. Okay. So CH2 hujung, over here ada CH and then this is CH3. So we can see that this carbon here bonded dengan 2 hydrogen. So possible or not to have cis trans isomer? The answer is no. Okay, no cis trans isomer for this one. Okay, so kenapa no cis trans? Sebab kan tadi saya cakap syarat untuk cis trans dia punya substituent dekat sini tak boleh sama lah. Okay, tak boleh sama macam ni, tak boleh. Okay, that's why no cis trans. Walaupun sebelah ni berbeza, tapi yang sebelah ni spoil lah. Okay, so tak boleh. Alright, so kita proceed ke B. Okay, so what about B? B possible ke tak? Okay, so kita draw dulu. CH3, CH2, lepas tu ada carbon, ada hydrogen, ada double bond, ada hydrogen, ada CH3. Okay, so now let us look at the carbon-carbon double bond here. So this carbon attached dengan 2 different group of atom. Okay, good. This carbon attached dengan 2 different group of atom juga. Okay, so maksudnya possible untuk ada cis trans. Okay, lepas tu dia suruh kita draw the cis trans. Okay, so kita draw lah. Kita buat bentuk macam dalam example awal-awal tadi. So let's say lah saya letak H saya dua-dua di atas.
Okay, so saya ikut ni lah. Okay, H dia di atas. And then, the CH3 condong ke bawah. Okay, so ini CH2, CH3. Okay, so over here, if you can see, saya tulis terbalik kan. Sebab I want to make sure that this carbon is bonded to carbon. Okay, so that's why H ni di belakang. Okay, and then CH3. Okay, done. So, apa yang saya lukis sekarang? Saya lukis cis ke? Saya lukis trans. So, kita tengok. Dua-dua hidrogen ni, benda yang sama, atom yang sama tu, dua-dua berada di atas. So, maksudnya, this is cis isomer. Okay. Alright. And then, kena draw trans pula lah. Okay, nak draw trans senang je. Terbalikkan je lah. Satu H atas, satu H bawah. And then the CH2, CH3 di sinilah. And then over here is CH3. So now the position of H, satu atas, satu bawah. So this is trans isomer. Alright, so now kamu belum belajar naming. So it's fine for you to just write cis isomer, trans isomer. But later on when you know how to write the name, you should write the name lah. So macam ni dia. Contoh, ini carbon 1, 2, 3, 4, 5. That's mean parent dia adalah pentane. And then at carbon number 2 ada double bond, so jadi pentene. And then start kena ada 2 pentene lah. So nama dia akan jadi cis 2 pentene. Okay, and for this one sama juga 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so cuma yang ni jadi trans 2 pentene. Okay, so kiranya the word cis and trans tu kita akan letak di bahagian depan naming dia. Okay, so that is how we should draw cis-trans isomer. Okay, alright, so A and B done. So next your task is to do C and D. Try to identify ada tak cis-trans. Kalau ada, then you need to draw. Okay, next. Try these two. Okay, so try these two saya akan tunjuk dekat kamu. Because the question asks you to draw cis-trans isomer for 1,2-cyclobutane diol. Okay, cyclobutane. That means this is cyclic structure. Okay, so cyclic structure ada berapa carbon? Butane. Butane means 4 carbon. Diol, apa maksud diol? Okay, 4 carbon. Diol maksudnya ada have 2 OH group. Okay, diol. 2 alkohol. Okay, so macam itulah lebih kurang. Okay, so kita pun draw lah dulu structure dia dulu sebelum kita buat cis-trans ke apa ke. Okay, cyclobutane. So 4 segi lah. Okay, ada color pula kat tengah ni. Kita padam. Alright. And then next one adalah at carbon 1, carbon 2. Okay, it's up to you lah. Kalau ini carbon 1, ini carbon 2, 3, ini 4. Okay, so at carbon 1 dia kata ada diol. Diol tu OH lah. Okay, so OH, OH here. Okay, so this is our structure. Bukan lagi cis-trans. Okay, and then from here kita kena draw cis-trans for this one. Okay, so kita tahulah OH dua-dua atas cis, OH dua-dua bawah trans. But how to draw to make it look like macam satu dua-dua atas dua-dua bawah. Okay, so cara dia adalah kita ubah sikit shape dia. Okay, so dia masih cyclobutane 4 segi. Okay, tapi saya macam rotate sikit so that OH saya macam ni. So ini OH, ini OH, and then bawah ni H, bawah ni H. Macam mana saya tahu H? Yalah, sini kan kita, this is skeletal structure. So actually over here ada satu hydrogen, just that kita tak show je. Okay, so you have to show lah H dekat sini. Okay, jangan kamu garis je tapi tak show, nanti jadi CH3 pula. Okay, so this structure now, since dua-dua OH di atas, so ini adalah cis ke trans. I hope that you can answer this, which is this is should be cis isomer. Okay, tapi oh dia ada nama dia, so we can just write the name lah, cis 1,2-cyclobutane diol. Okay, then kita nak draw trans pula. Sama juga, kita akan buat shape yang macam tadi. Okay, macam diamond tu. And then after that macam ni juga, OH kita satu atas, satu bawah. This one hydrogen, this one hydrogen. Okay, so this one will become trans 1,2-cyclobutane diol.
Okay. Alright, so kiranya when you have cyclic structure and you need to draw the cis-trans isomer, kamu cubalah rotate your uh, cyclic structure tu so that dia punya shape tu jadi macam 3D sikit lah. Okay. Alright, so you can try to do this question here. Dia kata draw the cis-trans isomer structure for cyclopropane dicarboxylic acid. Okay, I know the structure, nama dia complicated kan, so I will help you to draw the structure, tapi cis-trans kamu kena lukis sendiri lah. Okay, so this one dia kata cyclopropane, that means 3 segi. Okay, shape dia 3 segi. Lepas tu dia kata ada dicarboxylic, so maksudnya ada COOH. Okay, so dia tak letak number, kita letak number lah. So 1, 2 sambung cyclopropane dicarboxylic acid. Okay, so the shape should look like this. Okay, saya dah draw dah. So from here you can draw the cis and trans isomer. Okay, alright. So I think that's all for cis-trans isomer.